Tera kita jato nahi meno joga kito. I can say, Mera naam Jason ha ate मैं सोच के सिक्की धर्म बहुत सुंदर है. मैं बहुत खुशी क्योंकि गुरु नानक देव जी का बानी बहुत सच है. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਸਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਸਨ ਵਕਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਸਨ, what you want to say, how you know about Sikhism and why you adopt Sikh? Yes, I've known about the path of Sikhi for over 11 years since college. I'm 35 now, but in 2011, a Sikh college friend of mine took me to the Gurdwara for the first time, and for a long time I was aware of the basics of Sikhi, such as the 10 gurus and a lot of basic information. I only started being serious about choosing Sikhi as a spiritual path in September of last year, when I started going to the Gurdwara at least 3 times a week or more, and I was trying to practice everything, how to do the Hukanama and the Ardas and all of the practices. And only about 2 months ago did I really start feeling an intense love for Gurbani and Sikhism. So that's why I booked a trip to Amritsar, which happened pretty fast. I only booked it with a few weeks' notice, and I flew out on April 15th. Yes, I visited Harmandir Sahib. So what changes that Sikhism brought in your life? It's still early in the process, so it's hard to say. But so far, I feel more concentrated in my spirituality. So before Sikhi, I was like maybe 20% of Americans. Like, I'm vaguely interested in Buddhism, Hinduism, and spirituality in general, but I had no like central focus. And now, like, I have a central focus. Like, every day there's a certain schedule to study Panch Nitnam in the morning and Rihra Sahib in the evening, and to do Wahiguru Simran as much as possible. So it's definitely brought a sense of focus. So did your family support you? They generally allow me to do whatever I want. So they're generally fine, religion and spirituality wise, with me doing whatever I want, as long as I'm genuine. So in that sense, they support me. I think they're still somewhat hesitant about me wearing like a long beard and a turban or a patka in public, since I would stand out and people would ask questions, since they rarely see a Chinese person with a turban. So what you learn from Gurbani and Sikhism? A lot of things. If I had to pick one thing to focus on, it's like that there is like poetry and music in every verse of Gurbani, that you can recite the same thing hundreds of times and it has a different musical quality each time. Now you are in Punjab. What's your experience about the Harmandir Sahib and Sikhism? There's a lot of different things. Like, I try to go to Harmandir Sahib at least once a day, and I feel very peaceful when I go there.
People are very respectful there, and it's a great sanctuary for spirituality. I've also explored a number of different cultural things in Punjab. For example, I went to a village tour yesterday, and I've been trying to learn as much as I can about the local culture in Punjab. So, I went to a Baba Deep Singh Gurdwara yesterday as well, yes. So, if we are talking about the internal peace, how much internal peace bring in your life? It's hard to say exactly with a number. I think I feel like a sense of divine peace that's hard to quantify. I'm sure there's other saints who have reached higher levels, but I just feel it's something I can do. How do you say it? Like, it's something that I can do as a hobby, and it's genuine. I'm not doing it for any external reward. It's just something that in my free time, it's the most interesting thing to do. Yeah. Which teaching inspired you to become a Sikh? It's hard to choose just one. There's a lot of Gurbani verses that repeat the theme of loving God and loving the Naam a lot. So those ones that emphasize meditating on the Naam, God's name, are generally the most inspiring for me. What's your experience to become a Sikh because Christian to a Sikh? It's an alternate religion. So what do you want to say on that? So I was only moderately Christian at most during my life. When I was like 10 to 13, I was genuinely Christian, but I've kind of been in and out of different religions, so I became like atheist after that, kind of. So it's definitely different. Like in Christianity, Jesus is your Lord and Savior, and there's an emphasis on not only is God infinite, he's also a person. Whereas in Sikhi, there's a huge emphasis on God is formless, and God cannot be represented in images. So there is a transition that takes kind of several months, but eventually you get used to it because, Now you will wear turban regularly? I will try to wear it as much as possible. So the main thing I was thinking of was that because now that I love Gurbani so much that I can't bear to cut my beard and hair, it's called a case, it would look weird to not wear a turban because you kind of look like a hippie who's growing your hair for the freedom and self-expression. And I'm not doing that for that purpose. So I kind of either have to wear a turban or a patka in public. So I'm going to try to do that as much as possible. So what's your society react on you? So I've worn a turban in public a number of times, and only several times did somebody random ask me directly. One person was curious. She said she never saw a Chinese person with a turban before, and she knew that if she saw an Indian person with a turban, he's probably Sikh. So she asked me, why are you wearing a turban? And I told her a short version of the same story I'm telling you. I'm really interested in practicing and then my spiritual history. So there's been a few people who have been curious in terms of asking questions like that. You know about the history of this turban because it's a religious pride. So the main story I've heard is that there was one battle in which the Sikhs fled, and I forgot whether it was Guru Hargobind Singh Ji or Guru Gobind Singh Ji, but one of those two instituted a new rule that Sikhs from now on will wear a turban, so everyone will know who they are, and they will stand for the principles of not fleeing from the battlefield and not fleeing from helping innocent people. Yes. When you will go back to your country, so will you manage all these things in Sikhism? Yes, I will manage it. For example, I have people in the Gurdwara I know very well who are helping me with all of this cultural adjustment, since there's a lot of cultural adjustment. It's a pretty unique experience because many people know about
there's a community in New Mexico called 3HO, which has a lot of Sikhs, but there's very rarely somebody like me who just goes to a Gurdwara and tries to culturally assimilate into a new culture. So yeah, it's going to be a new experience. New experience. Yes. So will you, when you go back to your country, so you will meet Sikhs where on Gurdwara? Yes, I've already met a lot of Sikhs in the Gurdwara who have commented on the same, experience we're talking about now. Like how do you, as a Westerner or somebody who's not raised in Sikhism, like spiritually, like love Sikhi? And yeah, mostly the reaction has been positive. I guess there are some people who look at me strange because they're trying to figure out like, why is this guy wearing a turban? One more question. Yes. Will you understand Punjabi because Gurbani, whole Gurbani is in the Punjabi language? I'm trying to learn right now. Right now, I can probably speak at a 3-year-old level. Like I probably know like 500 words of Punjabi. And it's kind of a different challenge, both understanding Gurbani and understanding normal conversational Punjabi. Like Gurbani is extremely poetic and you have to have lots of, even for Punjabis, you have to have a lot of specialized training to understand what Gurbani is saying. Whereas conversational Punjabi is easier. You're trying to... So would you like to say something in Punjabi? Yeah, I can say a few things in Punjabi. Like I can say, Mera naam Jason ha ate main soch ke Sikhi dharam bahut sundar hai. मैं बहुत खुशी क्योंकि गुरु नानक देव जी का बानी बहुत सच है हमारा 10 गुरु बानी बहुत सुंदर आते हमारा सब कुछ गुरुद्वारा मनुष्य बहुत वधिया है. I probably made a lot of mistakes, but when I start speaking Punjabi, I don't even know where I'm going because yeah, I know so little that. You spoke from your heart. Yes, I speak from my heart, and I just say what I know because I don't know enough to control the direction of what I'm saying. Yeah. Okay, what you came to know about this Rangle Sajjan Charitable Trust because you are sitting here. So how you came to know about this and what you're doing here? I did a lot of intense online research for devout Sikh groups, and I was asking people in my Gurdwara to help connect me. So eventually I found Rangle Sajjan Trust. It was actually very hard to find different groups because most of the services here are in Punjabi, and I tried to search in English and use Google Translate. So it was a lot of research, but it eventually turned out to be a nice fit because they let me stay here. Yes. Good. ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੌਨਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਮਾਰਨਿੰਗ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੌਨਸਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਰਨਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗੇਨ ਟੂ ਆਰ ਵਿਊਅਰਸ? Yes, they actually really enjoy it when I recite Gurbani, so I'll recite one of my favorite Gurbani verses. Here it goes. Tera kita jato nahi meno joga kitoi me nirgune are kogune nahi ape ters payoi ters paya mere ramat hoi satguru sajana mileya नानक नाम मिले था जीवा तन मन थीवे हरेया। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।